era nga kati lirindiriddwa okuteekebwako omukono omukulembeze w'eggwanga olwo bannayuganda babulijjo badizibweyo mu kkooti z'amagye. Law can be used by the strong against the weak. Agambye nti law can be used by the strong against the weak. Nti etteeka lisobola okukozesebwa kirimaanyi ku abo abatalina maanyi. Kati nga Museveni bw'ayagala okukozesa etteeka lino eno okulaba nga akijjanya ba foot soldier abatalina maanyi. By the rich against the poor. By the minority. Abagagga nga balikozesa ku banaku. Look at her ng'agenda kutuula. Ondabye kyenjogedde ya n'akuona munne mu ngalo. Laba. Watch. Okay. I want the leader of the opposition to appreciate. That's what I want. Ne bakuba mu ngalo. For what? Laba. Watch. Historically, law has been used by the oppressor. Agamba nti mu byafaayo amateeka gabadde gakozesebwa abo abanyigiriza abalala. Museveni yeeyogerako kati mu kano akaseera. A shadow of his former self. Against the oppressed. Those of us who beg everyone in politics to abide by the law and to use the law fairly for all people tell you this. The day will come when you wish those rules could play in your favor. The day will come when you wish those rules would play in your favor. Thank you. But I tell you this. Strive for fairness every day for everyone. Okay. Like we will do when you are Robert, oppressed. thank you. Strive for fairness for everyone. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkwebaza yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera endowooza zange zengabana naawe ku mikutu gyange gye munayiza wala social media platforms era nga nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Yonna gy'oli weebale nnyo weebalire ddala gwagenda mu maaso n'okubeera ng'okuza omukutu guno nkwebaliza ddala ebitagambika. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bagulizaako abalala bw'obisangamu omulamwa ate teekawo endowooza ku bino byonna by'onaaba olabye. Bwetyo bwe twongera okutambuza amaloboozi ag'enkyukakyuka mu nnyaffe Uganda. Olwaleero, ladies and gentlemen, tugenda kutunulira ebyabaddewo olunaku olw'eggulo mu nnyaffe Uganda nga ababaka ba Parliament basalawo okwesonyiwa endowooza z'Abannayuganda ezisinga obungi n'okubeera nga baziimuula oba okuyisa olugaayo byasalibwawo kkooti ensukulu mu nnyaffe Uganda bwe yategeeza nti bannansi tebateekeddwa kubeera nga baboozesebwa mu kkooti y'amagye. Bagambye totunyumiza abasinga ku bo ba NRM. Ebirowoozo bya bannansi nga bagamba temugezaako okubeera nga mukikola n'okusaba ababaka abali ku oluvuganya gavumenti okubeera nga tebagenda mu Parliament. Bino byonna byabaddewo. Bagenze mu Parliament ne beekandaze. Joel Ssenyonyi abakulembeddemu okubeera nga beekandaga olukiiko ne bagamba nti oluvannyuma lw'okuyisa bino byonna ate bagenda kubeera nga baddukira mu mbuga z'amateeka okubeera nga baloopa nga bagamba kino si kituufu. Kkooti ensukkulumi yasalawo. Omuntu ne yeebuuza nti lwaki mwagenda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga bannansi bagambye temuli nnyo naye balina argument bagamba twali tetwagala kubeera nga tuleka bano eno okuyisaawo ebintu bino eno nga tetubalaze ntubiwakanya. Argument eyinza okuba erinamu substance. Ekyo nno kyekisinza okuba nga kyakutte ebirowoozo by'abantu. Waliwo ekirala ekyayisiddwa mu Parliament okuyisa etteeka eriraba nga basala ensimbi eziteekeddwa okubeera nga ziweebwa ebibiina okutambuza emirimu gyabyo. You can't believe these things. Lyayise batunulira nno okubeera nga balemesa NUP okubeera nga tefuna nsimbi kubanga teri mu mukago guli gwe bayita Inter-Party Organization for Dialogue ogumanyiddwa ennyo nga iPod. Bagamba temuddamu kubawa nsimbi. Story endala ya Ed Mutwe maybe eyo egenda kujja nga maliriza eno story ojja kukomawo olabe story ya Ed Mutwe. You can make these things up. Toza weetegese tusimbule. It is unbelievable. Tekikkirizika. Bino bigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda. Nebitegeeza ki? Ye comment ogenda okuwa maaso. All right.
Tugenda tandika n'ebigambo bya Yoweri Kaguta Museveni yabyogera mu mwaka gwa 1987 ng'ayogera ku butya amateeka bwe gasobola okukozesebwa okubeera nga gajinyirira eddembe ly'obuntu. Ebigambo ebyo njagala obyewulireko. Listen to this. Museveni banyi bagamba nti power corrupts, obuyinza butamiiza, but power corrupts absolutely. Naye obuyinza obwenkomeredde bagamba power corrupts, obuyinza butamiiza, but absolute power corrupts absolutely. Obuyinza obwenkomeredde butamiiza ekyenkomeredde oba ekisusse. I usually want to add a few lines that were made by someone. Yagamba nti power doesn't actually corrupt, but it exposes. Nti obuyinza tebutamiiza. Ensimbi abantu bagamba ensimbi zaamuonoona. Sisuubira nti ensimbi ze ziba zimwonoonye zijjayo ebyo byaba yakusika. Sirowooza nti obuyinza bwatamiiza mwami Museveni byajjayo ebyo yali yakusika. Listen, gayogera. And it was perfectly legal to own a slave. Listen. Depending on the nature of the state in a given society. Agamba okusinziira ku mbeera y'eggwanga eryo mu kifo kyonna w'olisanga. Law can be an instrument of oppression. Etteeka lisobola okubeera nga likozesebwa okunyigiriza bannansi. And exploitation. N'okubajjako ebyabwe. Or of social justice. Oba okuleetawo obwenkanya. And progress. N'okugenda mu maaso. Law is not synonymous with justice. Agamba nti etteeka tosaa kuligeraageranya na bwenkanya. Tosaa gamba nti etteeka lino eno tulikozesa kubanga lya bwenkanya. Ekyokulabirako nja kupozinga wano Museveni ali mu kulya bisesemye bye. Bannansi bagambye tosaa kukozesa bannansi mu kkooti y'amagye n'ogamba akatuyise etteeka. Etteeka ly'oba oyisiza teryenkanankana bwenkanya bannansi bwe basaba. Kati wano Museveni ali kwetemangalike. Is not always synonymous with justice. Etteeka buli kaseera teryenkanankana na bwenkanya. Can be, but it may not be. Lisobola naye liyinza obutaba. What is legal is not necessarily what is just. Ekiri mu mateeka oba ekiri mu tteeka tekyenkanankana n'ekyo eky'obwenkanya. Kati Museveni wano ali mu kwetemangalike. Law can be used by the strong against the weak. Agambye nti law can be used by the strong against the weak. Nti etteeka lisobola okukozesebwa kiri maanyi ku abo abatalina maanyi. Kati nga Museveni bw'ayagala okukozesa etteeka lino eno okulaba nga akijjanya ba foot soldier abatalina maanyi. By the rich against the poor. By the minority. Abagagga nga balikozesa ku banaku. Ab'obubinja obutono, abantu abatono mu societies zaffe. Against the majority. Nga balikozesa ku bantu abasinga obungi wano Museveni. Because it is a cabal. It is a group of lackeys and minions and sycophants and lapdogs and henchmen abasazeewo okubeera nga beesonyiwa ebirowoozo by'abannansi. It is the group of minority okubeera nga kati be bakozesa etteeka eryo against the will of the vast majority of Ugandans. Historically, law has been used by the oppressor. Agamba nti mu byafaayo amateeka gabadde gakozesebwa abo abanyigiriza abalala. Museveni yeeyogerako kati mu kano akaseera. A shadow of his former self. Against the oppressed. During the slave period. Akuwa ekyokulabirako nti mu biseera by'obuddu slaves were owned and disposed of like chattels. Abaddu babeeranga nabo era nga babagabanga we baagalira. Nga babakozesa n'omukubagaba kulinga okubajjaajaamya ti gwe njagadde kati nkusindise Portugal kati gwe osobola okujja n'onnimira nga babakozesanga we baagala. Bantu tebabasasula na kubasasula. And it was perfectly legal to own a slave. Agamba nti ate era kyali mu bwenkanya obwannamaddala mu mateeka agannamaddala okubeera n'omuddu. Katudde wanene agambye and it was perfectly legal to own a slave. And it was perfectly legal to own a slave. Agamba nti kyali mu mateeka okubeera n'omuddu. The NRM government is strongly opposed having laws on our statute books. NRM evuganya okubeera n'amateeka mu bitabo byaffe eby'amateeka which serve the interests of the minority as against the majority of our people. Ng'ebyo bye tulina mu mateeka biweereza ebintu by'abantu abatono ku bantu abasinga obungi. Wano kyali mu kukolera ddala kyennyini. Tuzzeeyo Museveni 1987. Or which in any way served promoting justice. Mbw'oba mu ngeri yonna ng'etteeka lino liruubiridde okulaba nga litambuza oba lyongera mu maaso
obumenyi bw'amateeka obutali bwenkanya or advance backward interests. oba okutambuza mu maaso ebiruubirirwa ebyo ebikyamu eby'emabega gamba ng'okuwamba okutta n'okutulugunya abantu. Museveni ali mu kweyogerako kati. In our society. Imagine that. Oyo yo Yoweri Kaguta Museveni. Daily Monitor ya posting story eyo we nagisanze. Mukkirize tutandike ne story ene yakoleddwa NTV. Tugende maaso. Okay, nja kuteeka ano akafaananyi tusimbule embalaaso. Olwaleero Parliament esinkanye okubaganya ebirowoozo kunongosereza mu bbago ly'etteeka erirungamya emirimu gya UPDF muno nga mulimu obuwaayiro 76 obukyusiddwamu. Ebbago lino lyaleetebwa mu Parliament minisita w'ebyokwerinda Jacob Both wiiki ewedde nga bagamba nti batuukiriza ekyasalibwawo kkooti ensukkulumu bwe yali eyimiriza n'okukuba ebituli mu kkooti y'amagye ku ky'okuvunaana abantu ba bulijjo. Bayimiriza bateeka mu nkola ekyo ekya kkooti. Kkooti ensukkulumu was categorically clear, unequivocal, negamba nti bannansi tebasobola kukozesebwa. Yeyo ye yali gist, kyekyali ekinyusi mu byali bisaliddwawo. Ebirala bino bye bongeramu oyo kakica. Ekinyusi kyali kyakubeera nga towozesa munnansi mu kkooti y'amagye. Period it. Olwaleero Parliament ng'ejjudde okusinga ababaka okuva mu kibiina ki NRM era nga kikiri mu buyinza bwa gavumenti. Parliament ng'ejjudde be baawa ensimbi bonna. Owulidde okusoma kw'ebbago lino omulundi ogwokubiri. Concern over the appointment process. Currently, all members are appointed by the High Command from a list it generates in consultation with the Judicial Service Commission. This system grants the High Command broad powers to appoint members for specific trials, raising serious doubts about the members' independence and vulnerability to external influence. Ebbago lino libadde likolebwako akakiiko ka Parliament akagatte okuli ak'ebyamateeka n'ebyokwerinda era ng'amyuka ssentebe w'akakiiko kano yasomya alipoota y'akakiiko. Alipoota eno ewagidde obuwaayiro obw'enjawulo obulina okuvunaanira abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. We therefore recommend that Schedule 7B should be amended to include a requirement for marking military stores with the logos and insignia of the UPDF, thereby distinguishing them from civilian items. Alipoota z'abatono bbiri zisomeddwa Jonathan Odul ne Moses Okot Jr. nga bano babadde bawakanya obuwaayiro obw'enjawulo obuwa ebbago lino obuyinza okuvunaana abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. It would therefore be wrong for Parliament to cause a conflict by conferring on a court-martial jurisdiction to try such an offence. For instance, since terrorism can only be tried by High Court, which is an ordinary or civil court, it would be contradictory to try it in the military court. Are they therefore justified to complain on the incompetence, the weakness in the judicial system? This is all. The question is, the NRM government in power for 39 years and who recruited and appointed all the cadres in the justice system, the police, prosecutors, and the arbitrators, the judicial officers, are they justified to complain on the incompetence, weakness in the civil courts to handle any case in Uganda? Alipoota zino zigamba nti emisango abantu ba bulijjo egirina okubatwala mu kkooti z'amagye okuli obutemu, okuwamba n'endowooza ey'okutemula omuntu, okulya mu nsi olukwe n'ebirala tegirambuluddwa bulungi. Of course tebagenda kugirambulula. Ekiruubirwa kiri kimu. Twolekera akalulu ka 2026. Museveni akimanyi tekyalina buganzi mu bannansi. Kikyagenda okukola kuwamba, kutulugunya, kutta bantu. Museveni mumumanyi ye kabaka wa trumped up charges, okutondawo emisango omuntu gy'atazizza. Tukutte n'emmundu, tumusanze n'ebyokulwanyisa, alina amasasi, tumusanze n'enkofiira zino z'amagye. Bibagenda okukola, bagenda kusimba obujulizi, bagenda kuteeka obujulizi obujingirire mu bifo bya buli muntu gwe bataagala. Bajja kusalako amaka g'omuntu nga batambudde n'ekimotoka kirimu enkofiira zibbere zino, okutateekeddwa kubeera musango, naye bajja gamba kyakulwanyisa ky'amagye. Essaawa zino abantu bangi abalina bino tebabakwata, naye mabega tebabakwata, naye kati gwelindako ng'ayise ebbanga nga liiryo obadde n'ekyambalo ky'amagye. Of both civilians and military personnel who commit non-service military offences must be before civilian courts. In other words, the current civilian courts, Magistrates Court, High Court, Court of Appeal and Supreme Court are all competent by all standards required under Article 28 and 44 of the Constitution of the Republic of Uganda to try any offence
in the law books of Uganda. He presents the point of exceptional circumstances in the offences, like that of murder. The Penal Code Act is very clear. Are we setting two standards? When asked, you clearly say we are not setting two standards. It clearly states any person. If a civilian kills someone with a hammer, you don't... This is the charlatan. Grifter, Mufele. It's fake. Chidio Wachiwanuka, Attorney General. You don't go to the court martial. If you kill someone with a hammer, a panga, if you box someone dead, you don't go to the court martial. They take you to the civilian court. But if you use the gun, if you use the bomb, then that's what. So it's not that. Omanyi bakola argument. You might think that is reasonable. Nti arguments zino ziva mu kifo ekyobwenkanya ekyokwagala okufa eri eggwanga. You look at this head and you think that probably that's what they're trying to achieve. This is not what they're trying to achieve. This is all using the colorful language and wanting to sound astute and smart and patriotic. It is all for a show. Performance of one person. For Museveni. Nja kukyogera emirundi ebemeka lubeerera. Eggwanga lyaffe ekisinza okubeera nga likitta. Kwe kuba nti abantu baggwamu ensa n'obusobozi okubeera nga baswala. Kinene nti Kiryo Wakiwanuka ajja kujja ayimirire nga byayogera akimanyi bulimba naye nga talinaamu ability to feel ashamed. Ekyo kinene. Bakwata tetugamba nti omuntu asse munne n'embazi oba n'ejambiya mbu bamutwale mu kkooti y'amagye tutegeeza omuntu alina bbomu oba ki alina emmundu. Kyagulanyi emmundu gye bamukwata nayo yakkirawa n'abalala bemuze mukwata Olivia Lutaaya. This is what you're going to do. This is what you're doing. And you know that, Kiryo Wakiwanuka. But you're here fooling the vast majority. All Ugandans. And your accomplices behind you probably, they, Tweedledum and Tweedledee. That is the NRM. Folks who have decided to sell their conscience to one man. Performance for one. Yoweri Kaguta Museveni. And probably the second one is Moses Kainerugaba. Ostensibly educated, exposed men. People who know the history of our country. Folks who may understand. Lawyers are being accomplices in raping the Constitution of the Republic of Uganda. Not only that, making sure that the future generations will have to suffer to rebuild. To build a country. Do these people, belowooza ko ne bategeera nti nyina omwana nyiza okubanga siri wano bakirowoozaako. The law is saying all Ugandans must be taken to the court martial. Ababaka ba NRM bawadde endowooza zaabwe lwaki mboyo omukyala ye vice president. Vice president wa Museveni. Jessica Alupo. bawagira eky'abantu ba bulijjo okuvunaanibwa mu kkooti z'amagye. About Karamoja, I am a victim. If you talk about Karamoja, my mother was raped. Kati uliro natanse kuleeta bintu byo, trying to play an emotional card. Oh, feel sympathy for me. My mom, wamukola kiro. If you talk about Karamoja, I lost my father. If you talk about Karamoja, I'm still losing people up to now. Person one is carrying a gun to harm others, terrorize others. The rest which are for military. What is the interest of that person? You have to waste time with that person. Take that person where he belongs. Oluvannyuma Parliament eyisiza ebbago lino ng'okusinga ebaddemu ababaka okuva mu kibiina ki NRM n'abatalina bibiina era nga kati lirindiriddwa kuteekebwako omukono omukulembeze w'eggwanga olwo bannayuganda aba bulijjo badizibweyo mu kkooti z'amagye. The Uganda People's Defence Forces Amendment. Madam Speaker, order on Honorable Kasaija. Title settled and the bill passed. Order on Honorable Kasaija. The bill has been passed. It is very, 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 very sad. When that happened, I think balagawane na bakaba Parliament bekandaze ne bafuluma olukiiko luneno nga Museveni ne banne bagenda maaso n'okubeera nga benyumiriza mu kubeera nga bali mu kusobya ku bannansi. Oluvannyuma lw'okukkaanya olunaku olw'eggulo nti beetabe mu lutuula lwa Parliament olwaleero ababaka ab'oludda oluvuganya enkoko bagikutte mumwa. Ng'olutuula kye lujje lutandike, omubaka wa municipali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda asoose kusaba sipiika awa obweyamo nti teri agenda kulumizibwa olw'ebyokwerinda ebibaddewo. But I came here
That alone should worry you, should disturb you. That is like normal. When the whole parliament had been barricaded by policemen with guns. So the procedure issue I am asking, and I have also seen people who look like SFC in suit stationed somewhere. So I want to be assured, Madam Speaker, that you are not going to surrender us like last time. Imagine that. He's asking. Tugenda kubaganya birozo ne tubulire ko tutase tebagenda kutukuba tubulire tebagenda kutukuba. Think about that. Like, of course, etteeka liyise n'ebirala bisobola okutumenya emitima. But think about that. Ssemujju ali mu kwogera eri speaker mugamba tugenda kubaganya birozo ne mbadde njagala otubulire tebagenda kutukuba. What? This is where we are. Wala abantu abagamba mutera nnyo okuwulira abantu nti eggwanga lyaffe ligenda kufa. I mean, welcome to death. Lyafa dda. Tewaliwo sigamba linaatera okufa. Eggwanga lyaffe. This is a dead country. Imagine. Okubayanga kubaganya ebirowoozo nga Ssemujju agamba speaker mbadde njagala ombulire nkakasaako ndabye abasajja wano eno bayinza okutukuba tebagenda kutukuba. By SFC. Not even it is even funny. Mu bigambo bitagezaako na kugamba nti nyina abasajja bendabye badde nga aba SFC. Tali mu kusaba agambe nti tusaba bana abasajja bwe babasobola bave mu zino chambers tetubamanyi. These are unidentified kimanyi. No. This is normal. But tubakkirize mu lukiiko luneeno nga tugenda kubaganya ebirowoozo naye tube tebagenda kutukuba. Now, do you know what that creates? When Museveni sends his men, SFC men, in a parliament, nga bakuba kubaganya ebirowoozo kwene ensonga eri sensitive, azimba kye bayita anticipatory anxiety. N'abantu abandyagadde okwogera bye bandyagadde okwogera, oluba okwogera ng'agenda okyukako bweti ng'alaba wa SFC amutunuulidde. Agenda okuraisinga ekirowoozo ng'alaba wa SFC. This is normal. Ssemujju tagamba nti bafulume. No. Tuwulire tebagenda kutukuba. Cry, my beloved country. Whoa. Switching on and switching off lights. Yakulira oludda oluvuganya mu Parliamentary, Joel Ssenyonyi ategeezezza ng'emitendera egigobererwa mu kuteekateeka amabaga amalala bwe gitagobereddwa ku bbago lino. That the committee disregarded your ruling. Because when you speak, when you're in that chair, you're giving guidance and ruling. You said the committees are going to avail adequate time. But the committees went into the weekend and they began to write their report. What happened, Right Honourable Speaker? And we give them 45 days, within the 45 days. Now, if the committee finishes work in one day, who am I to say that why have you finished it today? Look at her. Take a second, look at her face. Exactly. Kyokka Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ategeezezza ng'obwangu obukozeseddwa obukiiko mu kwekenneenya ebbago lino bwe bulaga nti ye ng'akulira oludda lwa gavumenti mu Parliamentary akoze omulimu gwe mu ngeri ematiza. The best performing prime ministers. Again, wanting to make everything about comedy. Buli kimu comedy. I'm the best performing prime minister. Yeah. Ayogedde ekisesa. NRM people ne bakuba engalo. Performing prime ministers. So if I can produce work in such a short time. If I can you produced nothing. I want the leader of opposition to appreciate. Opposition. Eno ereesewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati we ne Ssenyonyi. It's very possible that the Prime Minister does not even know the contents of the committee report. Exactly. It is very possible that she doesn't know the contents of that report. Absolutely. Like she's zero. Like this. But she was very quick to rise up to defend. You're always absent here. You don't even know the rules. Right? You know? Creating comedy out of all this, it's one thing that really, I don't want to say pisses me off, but it concerns me. Like, dayola boyo mchala, Joel Ssenyonyi gwagamba nti gwe tomanyina obeera absent, amugamba totera kubeera wano. Omukyala oyo n'aseka n'okuseka, yamanyi ekyo kisesa. She's laughing. And then you have Nabbanja, like, look at that drama. See what, is happening here. You're always absent here. You don't even know the rules. Right?
Prime Minister, order. Honorable members. Honorable members. Honorable members. What's going on here? What's going on? Let's welcome. Oluvanyuma, Ssenyonyi Boye Prime Minister. Look at what's going on, one. And look, eri abantu abamu abanda muyinza okwa mugamba, hey, you know, yamutadde waja ngenda balaganika clip ndowooza, you know, abala basanyuse. I understand, you know, it looks like owning her, but do not lose the bigger picture. We're discussing a very sensitive matter here. Naye omukyala Nabbanja yamanyi tuli mu comedy. The Prime Minister does not even know the contents of the committee report, but she was very quick to rise up to defend. You're always absent here. You don't even know the rules. Right? The arrogance. She's coming out and order, order. Like she's shouting at the leader of opposition. Tanaba na kwewa buvunanyizibwa oba time kwogera. Prime Minister, order. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Let's welcome. Look at this man's face. Akutemu face on Nagamba. Oh my God. He looked at her, Nagamba. What's going on? Honorable members. Honorable members. Watch him. Honorable members. Let's welcome. Oluvanyuma, Ssenyonyi ategeezezza nga bw'atasobola kutuula mu Parliament eno okwenyigira mu kuyisa ebbago ng'emitendera egirambikibwa mu mateeka tegigobereddwa. Wano alagidde ab'oludda lwakulembera baamuke ekisenga wateesezebwa. Oluvanyuma, Ssenyonyi atubuulidde nga bw'asazeewo okugenda mu kkooti okuwakanya ebigenze mu maaso mu Parliament. That on Wednesday, 14th May 2025, Honorable on a good faith. No, we are not going to be part of sanitizing a sham process. We're not going to be part of sanitizing a sham process. Okay, Chagamba argument here. Never na Uganda Baba Debasaba, don't even step there. But probably you may now have a ground okugenda mu kkooti kitegere keka. Look, the action of, you know, storming out of this parliament was symbolic. But Ugandans demand more. And there should be more situations under which jolaga obutali bumativu n'okusingira ddala ng'olaga amaloboozi g'abannansi kye baagala. We chose to leave them to continue with their sham process, and we have taken a decision that we are going to court over these matters because we have adequate grounds. Uganda. Uganda. Round of applause every time. Like something. One, of course, Article 92 of the Constitution is being flouted. Bano bagenda kolagana n'abantu abalala okuwakanya engeri ebbago lino gye likwatiddwamu era nga bagenda mu kkooti. They're hoping that the courts will speak out. Now, some of these people, folks who are with him, bebamu kubalya ensimbi za Museveni. Bali awo, abamu bali awo just for the party ticket. Again, in defense of their space. And of course, we know that there's different stakeholders that have hinted on the possibility of going to court, whether it be civil society organizations and others. We'll connect with them. Olunaku olw'eggulo ab'oludda oluvuganya baabadde bakakasizza nga bwe bagenda okwetaba mu lutuula lwa leero okuwa endowooza zaabwe na butya bwe bagenda okuwakanya ebbago lino kyokka ekibatanudde bano kwe kwefuulira mu kikinga embazzi nakati kye bakyebuuza. Ekintu kye bagezaako okuyisa already Supreme Court yakikola ki yakiyisa dda kati so akweta mu processes ezo already nga ruling ya Supreme Court wele tivulu webanga ine byagala okuyisaawo ebireeta mu Parliament egikoleredde tewaki yaayo nze ng'omubaka wa Parliament akigambye kalangala kintamye erinyigiriza naddala abo abali ku ludda oluvuganya oba abo batakkiriziganya nabo siraba nteeka ya Uganda binga lino nti n'engatto zoyambala ezo nga zimasa amasasiro okukkwata n'okutwala ne bakusiba. So tugenda kudda mu kkooti tukimanyi tukyalina abalamuzi abalina omutima gw'Abannayuganda tugenda kudda twongere okuwoza twongere okulaba nga obwenkanya butuukawo buli wamu. Minority reports zibadde basoma zibadde mwegumba nti n'omuntu ayinza kubasapootinga naye ate batadde kukola tonde kanyuma ne batuuka ne bagenda kati tubali tulina bwe tubasapootinga nga tebaliyo
Shut up. Tubadde tulina gye tubawagira ekigambo kakiteeke mu Luganda gye tubawagira kiki oyogedde mu Parliament bafulumye bye boogedde baddemu eggumba naye lwakuba bagenze. It is very 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 sad nti bino ebintu bigenda mu maaso bigenda mu maaso nti twabinomalizinga. I think kagundi kembadde njagala balaga ke kano okuwanyisiganya ebisongovu okubaddewo wakati wa speaker wa Joel Ssenyonyi ne Nabbanja. So if I can produce work in such a short time, I want the leader of opposition to appreciate. That's what I want. Yes, comedy. Like, look at her agenda kutuula. Ondali kyenjogedde ya n'akuona munne mu ngalo. Laba, watch. Okay. I want the leader of opposition to appreciate. That's what I want. Ne bakuba mu ngalo. For what? Laba, watch. Yes, Loki. Honorable Speaker. Yeah. It's very possible by the way that the Prime Minister does not even know the contents of the committee report, but she was very quick to rise up to defend. Honorable Speaker, I am on procedure. Legal Committee Chairman, Honorable Namuyango, I am on point of procedure. You are always absent here. You don't even know the rules. And she laughed. Really? Prime Minister, order. Honorable members, let's have calm. Let's not finish his statement. Honorable Speaker, I would like that the Prime Minister ceases to get excited. Please don't get excited. This is a parliament of rules. And you have been here for quite a bit of time. I don't know why as Prime Minister you don't raise your issue. Yeah. And I was raising. Like, does she know the rules? I believe she does, but does she care? No, I don't believe she does actually. She's driven by impunity. In Museveni's world, rules mean nothing. It is about an individual, who they are. If you have Prime Minister close to your name, then you think that, you can compromise laws or rules and procedures of any given place. It doesn't matter. That's why yeisanga bwe yeisa. It is very sad. Egwanga fu munansonyi okukiddingana. I want you to play you this video nga tunaba kudda ku nsonga ndala. Listen to what this gentleman was warning. Yali ku show ngeriko bebe cool. That's how these things work. But you see, here is the thing. The moment you put politics above the law, then I tell you this, the day will come. It was great. The time you put politics above the law, what ebyobufuzi waggulu w'etteeka? Sibingira who said fate is a double crosser. I think all people who decide to engage in politics and put politics above the law should remember that phrase. Mm-hmm. Fate is a double crosser. The day will come when you wish those rules will come. Fate is a double cross. Nti enkomerero kyambe ekisalira enjuuyi ebbiri. Olunaku lujja kutuuka nga gwe kennyini ogamba singa amateeka Let me finish with it. gasobola okunnyamba naye nga wagajjawo. Quote from Justice Kanyehamba. When we did the School of Law at 50th anniversary, Justice Kanyehamba was there, and he sitting in his chair, given his advanced age now, he said, they took him a microphone and he said, the one thing I love about the law is that it can restrain you and you never feel its weight until you're reaching out. Kanyehamba yagamba nti kino nkyayagala ku tteeka lisobola, let's go back here. Given his advanced age now, he said, they took him a microphone and he said, the one thing I love about the law is that it can restrain you lisobola okukukomako and you never feel its weight naye n'otawulira buzito you're bwalyo reaching out to grasp naye n'ogezaako okuggyayo omukono gw'olikwata and grab it and somehow it is eluding you.
because you're nenga now running to it for safety and you just can't grab it. Nga wandyagadde okudduka eri etteeka likuyambe nenga tokyasobola. For example, in a situation where some of these sycophants of Museveni ends up getting on a bad side of Museveni, they can use this kyebayisizza ne bagezaako ne bagamba bamukutte n'ebyokulwanyisa n'agezaako okwekubira mu kooti z'abantu babulijjo nga terisobola kuyamba ngo oyagalira etteeka eryandibadde likuyamba bakukozese naye nga bakutadde mu kooti y'amagye ekyo tokifaako kubanga oba tokisuubira. Those of us who beg everyone in politics to abide by the law and to use the law fairly for all people tell you this: the day will come when you wish those rules could play in your favor. The day will come when you wish those rules would play in your favor. Time will come when you want to be tried in a civilian court. Nenga bakutwala mu military court. And the day that weight comes down on you, you're going to become. Bebe kuli yali akola kimu e studio. Soko mbulire. Bebe kuli yali akola. Tabayine bebe ogerako. Yes, and I am being very calm. Yeah, kasita bijja mu by'okusekaawo. Kyoyogedde bannag. Let me laugh. I am part of this conversation. And the day that weight comes down on you, you're going to become. Yes, and I am being very calm. Ndi mu conversation eno ngitegeera tugirimu ffenna nange be boogera mbimanyi. No, India, I can show you what the less than calm Robert looks like. We are now telling you what we are seeing. The day that weight comes down on any one of us in this. Don't threaten. I am not threatening. No, Lydia, it is good manners to be civil in studio, sure. I didn't heckle you. Please don't heckle me. The day that weight comes down on any one of us, it is not a pretty scene. So we might sit here and feel good that it's politics because you are there. I am not a politician. And by the way, for the record, Bebe Cool, I don't support any political party. Bebe Cool. Bebe Cool. Babulesi. I interviewed Bebe Cool. I've been with Bebe Cool in a studio and interviewed him. That's why I'm laughing. Somehow the tables turn. Finally, Robert. You will come to us, the lawyers, and I will defend you. Because for me as a lawyer, I vindicate the law. Thank you. But I tell you this. Strive for fairness every day for everyone. Okay. Like we will do when you are Robert, oppressed. thank you. Strive for fairness for everyone. That is the request from Robert Chirunda ng'agezaako kugamba baneno abasajja. It is very sad. Babitwala ng'ebyokusaaga. Lastly, lyerina etteeka eriyisiddwa. Ye story gye njagala okulaga. Then tulyoke tumalirize eno show nkuwa endowooza yange. Ombuulire ki ky'olowooza ku bino byonna. Listen. Nga 14 omwezi guno omubaka omukyalo wa Napak Faith Nakut yaleeta ebbago ly'omuntu ssekinnoomu nga ligendera okukola ennongoosereza mu tteeka erungamya ebibiina by'obufuzi. Olwaliro ebbago lino likomezeddwa mu Parliament okusomebwa omulundi ogwokubiri era nga yalireeta atangaazizza lwaki lyetaagisa. Achieve the following 3 things. One of them is to restrict government funding and other public resources provided to political parties and political organizations that are represented in Parliament to only political parties and organizations that are members of the National Consultative Forum. The other thing the bill seeks to address is to provide for the inter-party organization for dialogue and the forum for non-represented political parties and political organizations as organs of the National Consultative Forum. Okusobozesa Parliament okubaganya ebirowoozo ku alipoota y'akakiiko akakwata ku bbago lino, omubaka wa Budama North East Fox Odoi aleese ekiteeso eky'okuyimiriza etteeka 2014 akatundu 14 erigamba alipoota y'akakiiko erina okukubaganyizibwako ebirowoozo nga wayise ennaku 3 okuva lwe It's important that we provide time to cover all Now, what Museveni is doing, maybe I will give my comment to one story in a way. the business that is before the House as a commitment to our efficiency and delivery to the people of Uganda. I beg to move. Is that seconded? Seconded. Ekiteeso kino kiwakanyiziddwa omubaka wa Erute North County, Jonathan Odul. I invite you, Madam Speaker, not to fall into the trap, not to be persuaded by that misdirected motion, not to accept it
because it will be breaching our rules. Okumalawo kaluma nnyo era ono ensonga ekubiddwako akalulu oluvannyuma lwa ssaabawolereza wa gavumenti okulungamya Parliament ku tteeka lino. Rule 214 is not one of those rules that this House cannot suspend. So if it so pleases the House is at liberty to act in accordance with the rules. Those in favor say on the contrary, nay. Let's have it. Nga yajja alipoota eno ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka Stephen Baka Mugabi asembye ekiteeso ky'okukyusa akawaayiro mu tteeka lino akakwata ku bibiina by'obufuzi ebisaanidde okufuna ssente okuva mu gavumenti. The committee agrees that conditioning receipt of these funds provided by government under Section 14 will make political parties adhere to the requirements of the Political Parties and Organizations Act, induce behavior change, and achieve more cohesion. Mu nnongoosereza endala akakiiko ze kasembye mulimu eya buli kibiina ekiri mu mukago gwa iPod okubanga kyetaba mu mirimu gyonna egy'omukago okusobola okufuna ssente za gavumenti. Weetabe mu legitimize kye baagala kye ngenda okukoonako wano. Legitimize this. The committee is therefore of the considered opinion that clause 1 should be redrafted to require government to only provide funds to other political or other resources to a political organization or party organization if the political party organization is a member and participates in activities of iPod. Recommendation. Akakiiko era kasembye ekyokufuula omukago gwa iPod ng'erimu ku masiga ag'ekibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi byonna ebiwandiise ki National Consultative Forum mpozi n'okutandikawo ekibiina ekirala ekigatta ebibiina ebitalina babaka mu Parliament. Omubaka w'Erute North Jonathan Odul yasomera alipoota y'abatono giyite Minority Report ewakanya ennongoosereza zino ng'egamba nti zimenya ssemateeka w'eggwanga. Katono ye waali ku legitimizinga kati gwe baafunye. Minority observe that the political parties. Okay, we should stop there. And I'll tell you what I think about bino byonna byonna. Naddala katandike nene ensonga esembye eyo. Ensonga esembye eyo. Mwami Museveni agezaako kunoonya ngeri gya cripplingamu. Actually nga sinnaba ndowooza ndabyeku wano eno Semu Junganda alina comment gye yakoze. Maybe kankuzanye comment eno. Then n'aba nkuwadde then nkwendowooza yange. Okay. Why is it taking forever to play? Museveni akutte mbyuma byange. Hello? Museveni akutte mbyuma byange, but it's going to play. But what I was saying is, it's going to play. Semu wano agenda kwogera ku nsonga. Enteekateeka za Museveni ayagala. Mbuba members bonna ab'omukago gu iPod ebiina omukago gutaba ebiina ebiri mu ludda ebiina byonna mu Uganda mbabeere nga beetaba mu mikolo gyonna egya iPod. Jjukira NR Bobby Wine ng'ayita mu NUP baagana okubeera bamemba iPod. Kati Museveni ayina enteekateeka nnyingi ze yeetabamu ezitegekebwa wansi w'omukago guno gu Inter-Party Organization for Dialogue gwe bayita iPod. Kati Museveni kyayagala buli mukolo ogunaategekebwa nga mwaguli ekibiina ekisinga ababaka bangi ku ludda oluvuganya kibeere nga kyetabamu to legitimize excuse me okukkiriza okulaga nti bino ebikolebwa byonna byonna babadde mu kukkaanya. Museveni anoonya loopholes, anoonya enkola yonna gy'asobola okukolamu ekintu kirabikenga ekyamateeka naye nga si kyamateeka, kirabikenga ekikkanyiziddwako naye nga tekikkanyiziddwako. Kano akantu kagenda kuzannya. That's what I'm coming to realize. Museveni ayinza okuba akakuttemu. So I'll just put this here. So what Museveni is trying to do is how do I make sure that ebintu byenkola bimenyibwa amateeka naye nga mbiraga nti nga biringa ng'ebyamateeka. One, olina okulaga nti abamu ku boovuganya bali naawe babaddewo awo ne mufunyemu obutakkaanya kati ng'ekibadde mu Parliament nga bayise ery'etteeka erizza bannansi mu kkooti z'amagye. Kiwa Museveni some sort of legitimacy mu mawanga amalala agalubira okulaba naddala agavujjirira Uganda okulaba nga enfuga eza demokrasiya okulinnya eddembe ly'obuntu n'enkola eya demokrasi egobererwa. Naye balaba bagamba nti abadde mu Parliament ono yasomye Minority Report abaafunyemu obutakkaanya bali ne bastorminga out. Ekyo kya bulijjo. In order to delegitimize ebintu bya Museveni oteekeddwa okubeera totally opposite. That's why so many Ugandans babadde bagamba temulijja mu Parliament, temulinnyayo. After all we know, temunagendayo ekigenda okuyisibwa tukimanyi. Do not stop there. Tulekerawo. Naye obuzibu bwe tusinza okusanga nti Museveni asooka n'ategeera nti one of the ways you can control people is by using money.
kati mu iPod ensimbi ezigendayo kubanga abantu bawule NUP bagamba NUP efuna ensimbi okuva mu iPod yena run Museveni. No, NUP si yokka efuna ensimbi, ebibiina byonna kasita kibanga ekibiina kiina omubaka mu Parliament kifuna ensimbi okutambuza emirimu gyakyo. Ati Museveni akitegedde nti kati waneeno akasente tukasale. Now ogenda kufuna abantu abamu abagenda becoming rebellious towards the mandate of the president of the national platform nga bagamba twekeddwa okubeera mu iPod. Museveni is looking for all ways to cripple Bobi Wine and his base. Juke yagamba nti by 2021 opposition tegenda kubeerawo. Mu kubala kwe okwa 2021 opposition tegenda kubeerawo yayita baze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yali acompromisinze ebikonge ebisinga obunene. Sebisinga obunene naye banji kuba opposition. Yali amaze oku-infiltrating FDC. Nga amaze okugula Nathan Nandala Mafabi n'agula ne Patrick Oboya Moriat eyo n'agiteeka ebbali. Beste kwe kubavaako n'atandika okusinzira Katonga. Ng'ayingidde mu DP n'agula Norbert Mao. Oyo n'amugula. Then bano abamu ku baali mu opposition nga nabo atandise okubayingira. Ye ng'amanyi by this time kati essaawa zino agenza okwekanga nga 2025 opposition ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyayinawo a semblance of strength. Kati agamba gicrippling ate one wamba abantu baayo. Then bw'omala okuwamba abantu baayo babeerayo amaloboozi agamu agayinza okukuwakanya nga gali very resistant ku byoyogera ga crippling financially. So wano we tugenda wagenda kubeera wazibu nnyo. Abamu bagenda kubetrayinga ekibiina, abagenda kubetrayinga Bobi Wine. Kubanga ensimbi ezidduganya emirimu gya NUP ku kitebe na buli kimu ziyinza obutabeerawo. Okwawukanako mu mawanga amalala bannansi bamanyi okuteeka ensimbi mu kibiina ekyo kikole emirimu gyakyo. Okay? Mu Uganda tetusobola. So waliwo enkola eyakkanyizibwako bannayuganda bonna bagamba nti wagenda kubeerangawo ensimbi zinajjanga nga ziyamba ekibiina okutambuza emirimu gyakyo. Museveni naye agamba kati ekyo kankimenye. Kikwasa ennaku. It is very, very sad. Kino kitegeeza ki? Nga maliriza. Kigenda kubeera nga kikwetaagisa okuzuukuka. Luno olutalo tolulekera mubaka wa Parliament. Olutalo lw'okuggyako Mwami Museveni buli muntu ateekeddwa okubaako ky'akola. Ate gwe atalina kyakola kiba kibi nnyo okudda ku bantu abagezaako n'obasekerera. Kirungi nnyo okubaako ky'okola then n'onenya omulala. Singa tugamba tusitule ensawo y'amanda nga nene eriko n'omutwe bweti nga bw'ozimanyi. Buli omu n'akwata ensonda akatugambe tusitula oba kitanda buli omu n'akwata ensonda nga kizitowa nnyo. Kiba kikyamu nnyo oli alina amagezi gonna butya bwe twandikisitudde okudda ebbali n'agamba kati olaba kibalemye okuyingizaawo ono yandibadde akwata no. Baako w'okwata then ogambe gwe kwata wali naawe gwe mutono weesindike yingira mu luggi gwe mutono osobola okuggyaawo awo. Naye bw'obanga toyina w'okutte toyina busobozi, you don't have moral authority okuwabula abalala. Baako ky'okola then owe advice abalala. Nekyo nkitegeeza nti ffe nga bannansi tuteekeddwa okuyimirira okwongera okuvumirira gavumenti ya Mwami Museveni n'abalina enkola emu oba endala musobole okubaako kye mukola. Nina mukwano gwa nina omukyala yampandikidde ku TikTok awo. Mulisa tukoze tutya okubaako abantu be tuyamba ku kitebe. Ne muwa contact eya treasurer owa National Unity Platform. Oyo mwagenda okuyita. Siweraga sina kyensobola. You oyina ky'osobola. So ky'osobola ekyo nkubadde nkusaba obeeko engeri emu oba endala gy'okikola oba gy'okiteeka mu nkola. N'ekirala ekisembayo ky'osobola okukola kwe kusubscribinga ku mukutu guno. Salamu akatambi ntera nnyo bagamba nti ebintu byenjogera sigamba nti tujjawo ebintu byange nja kukuba copyright. Oli waddemba okukwata video n'ogiteeka ku mukutu gwo kasita otasalamu bintu bimu giteekeyo nga bw'ogiraba yonna mu bujjuvu. Salamu obukunyumidde obutambuze kasita biba nga bikola omulamwa. Okay? Lowooza ate mbeere nga nsibwa. Tugenda kuddako okukola video ekwata ku Eddie Mutwe muganda wange. Oh my God.
omusajja otaswana kuyimirira akankana yenna. Video egenda okubeera ng'eddako. Alright. Beera bulungi. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.